ஹே காய்ஸ்! ஸோ இந்த வீடியோல வந்து நம்ம பிளானட் ஜூ அப்படிங்கிற ஒரு கேமோட கேம் ப்ளே பார்க்க போறோம். அண்ட் இந்த கேம் நான் இதுவரைக்கும் ஓப்பனே பண்ணல. ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. பட் ஸ்டீம் ஸ்டோர்ல பார்த்த வரைக்கும் அது வந்து ஏதோ ஒரு சிமுலேஷன் கைண்ட் ஆஃப் கேம் போட்டிருக்கு. ஆல்சோ அது வந்து ஏதோ இப்போ ஒரு ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதில ஒரு $18 டேக்ஸோட சேர்த்து $21 வந்துச்சு. ஸோ அந்த ஆஃபர்ல வாங்கினேன். ஸோ பார்ப்பேன் கேம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஓப்பன் ஆகுது கேம். நான் ரொம்ப ஃபேக்கா நடிக்கிறேன். லைக் வீடியோக்காக. நான் நேச்சுரலா இருக்க மாட்டேங்கிறேன். நேச்சுரலா பேசணும், நேச்சுரலா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்றேன். பட் முடியல. பார்ப்போம். பாரேன். கிரியேட் மை அவதார். எப்படி பண்றது? யார்ரா அவன்? பிரவுன். லெட்ஸ் பி பிரவுன். டீனா. ஓகே. அடல்ட். டீனே இருக்கும். தப்பா. ஓகே. தப்பா வச்சுப்போம். நேச்சுரலா இருக்கும். ஏய் ஏய் ப்ரோ, செம்மையா இருக்கு ப்ரோ. நீ தேங்காய் மாட்டேன் முடி வச்சுப்போம். தெரில என்னென்னு. அப்புறமா வந்து என்ன ஷர்ட்டு இதெல்லாம் கூலிங்லாம் இருக்குது. செம்மையாக கூலி. அப்புறம் ஏய் ஜாகர்ஸ். இந்த மாதிரி ஜாகர்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுப்போம். கேப்பு என்னடா அது? யூனிகார்ன் கேப்பு. சரி. ஓகே போதும். அக்செப்ட். எஸ், ஐ எம் ஷுர். பிளேஸ் யுவர் அவதார் ஹெட் குவார்ட்டர். எங்கே இருக்கோம்? ஓகே, நம்ம வந்து கனடாவிலே இருக்கோம். ஸோ கனடாவோட இது போடுவோம். கனடா நம்ம இருக்கு. எங்கே இருக்கு கனடாவில்? ஐயோ, நான் எங்கே இருக்குன்னு தெரியலடா. லேக் ஒன்டாரியோ. எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. எங்கேயோ. ஓகே. வெல்கம் டு பிளானட் ஜூ. ஸோ ஐ திங்க் இந்த கேம் நான் டெய்லி ஆடலாம் நினைக்கிறேன். நிறைய கண்டென்ட் கிடைக்கும். டுட்டோரியல் பார்க்கலாம். டிஃபிகல்ட்டி ஹார்டு வேணாம், ஈஸியும் வேணாம். நம்ம மீடியம் வச்சுப்போம். மியூசிக் செம்மையாக இருக்கு. தண்ணி குடிச்சுப்போம். Heyo at Hematu. Yeah. Sorry about that. I have a habit of slipping back into the Blanco language. It's good to finally meet you in person. I'm Bernard, although I insist you call me Bernie. The only person who calls me Bernard is my wife. And even then, only when I've tracked elephant dung into the carpets. As you know, I own several zoos, but I always like to show people the ropes here at my home. This is the first zoo I ever opened, and a source of great pride for me. And prides, thanks to a lion breeding program we ran in the 80s. But we're in the middle of a big renovation, and that's where you come in. Sadly, our old contractor had to retire after developing a fur allergy. Poor devil kept sneezing his dentures into the lion habitat. So, it's up to you to finish everything off. Don't worry, though. I'm not completely throwing you into the deep end. My head keeper, Nancy Jones, will be lending a helping hand,
Oh, she's a hard worker, and she'll expect you to be too. But I'm sure you'll get along like a house on fire, or even better, one that isn't on fire. Less shouting that way. Hello there. From that rosy, fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Yes. Good. Now, I hope you're ready to ditch your diploma because we're about to get really hands-on. But before we begin the real work, how about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our beautiful animals? We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. Okay, grizzly bear. Look at the grizzly bear. Look at. Going back to. Oh, yes. Enter camera. Camera. Enter. Controls pop. Controls எதை காட்டுச்சு? Okay, controls. Did you know that grizzly bears, also known as ASUS horribilis, can hibernate for up to 7 months a year? Oh, But then again, given the chance, I think a lot of people would do that too. Select one of the bears and you'll bring up its information panel. This is where you can find out all kinds of information about your animal. The most important thing being its overall welfare. You'll learn more about animal welfare today as we go through your objectives. But for now, let's enjoy this magnificent animal. Why don't you select the camera at the bottom of its information panel? See now, this is a fantastic way to get a close look at your animals. You can also get this view of an animal by simply double-clicking on it. Okay, when you're ready, let's pop over to the other side of the zoo and take a look at the lions. I've marked their location for you to find. Other side of the zoo. Lions are. இந்த மார்க்கிங்க இங்க இருக்கு. லயன் கிட்ட போய் பார்ப்போமா? லயன் எங்க லயன்? காட்டின் ராஜாவே எங்கடா இருக்க? Panthera leo, or the West African lion to you and me. Lions are the most social of the big cats, and there can be as many as 40 lions in a pride, although prides of that size are pretty rare. As Bernie would say, those lions are awesome, which is precisely why I handle the training instead these days. Anyway, how about we get started on those objectives? Come on, let's head over to an empty habitat and see what needs doing there. Okay, the empty habitat. Okay, page. As you can see, it's a lovely space for animals, but it's missing a certain something. Well, two somethings. Warthogs. So I'd like you to adopt a pair of them. To adopt animals, we need to open the animal market, which is in the animal trading section. There we are, a pair of perfectly splendid warthogs for our zoo. Just click on them and select Adopt from the side menu. Normally the animal exchange would be full of animals, but I've emptied out the market while you learn how it works. The last thing I need is you accidentally ordering a dozen elephants. Okay. Adopt பண்ணிக்கலாம். இது adopt பண்ணலாம். ரேட் கம்மியா இருக்கு adopt பண்ணலாம். Send to கொடுத்தோம்னா wow. Delivery scheduled. So delivery வந்துரும். When you adopt an animal, it's automatically placed in the trade center where they're held until you're ready to move them into their habitat, which, as it happens, you are. So how about you move them into their new home?
When you ask for an animal to be moved into a habitat, your caretakers will go to the trade centre, collect your animal, and deliver them to your selected habitat. I've marked the trade centre's location, so let's go and watch the caretakers in action. Well, as you can see, those caretakers don't hang about. They'll move those animals to their destination as fast as possible. Of course, normally we'd have to place the animals into quarantine before moving them into a habitat, but I am assured by a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health. Right, let's get the warthog's habitat finished up so we can keep them nice and happy. You see, each animal in the zoo has an overall welfare statistic, basically how happy they are. And that overall welfare statistic is itself comprised of 4 different areas: nutrition, social health, habitat, and enrichment. Luckily, if you select an animal, you'll bring up their animal welfare information panel, which we saw earlier, where you can see how they're doing. That way, you'll know exactly what areas need to be addressed. Don't worry if that's a lot to remember. You can always check the Zoopedia for more information. Let's start by making sure we're taking care of the warthog's nutrition welfare. To do this, we'll need to place a food station and a drinking station. Now, each animal requires a different type of feeding station. And for the warthogs, it's a small feeding trough. So let's add one of those and a water bowl. Habitat. Okay. Water bowl. Confirm placement. Food. Animals also require stimulation to keep them happy. Okay. Let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll around in. Mud bath, That yes. bath will count towards their enrichment welfare, specifically their toy enrichment welfare. Oh, nice work. You've got a knack for this, I see. Now, our contractor had to leave in a hurry, so this place is in a fair old state. Unfinished thingamajigs and whatsits all over the shop. But the first thing we need to finish is the ostrich habitat. It's over near the hippos. Over near the hippos. Ostrich habitat hippos சொல்றாங்க. Hippos. Oh, before we actually start building our ostrich habitat, let's pause the game. Just click the pause button in the bottom right corner. Right, okay. That's more like it. A quick break. Sometimes it's a good idea to pause the game whilst you're doing something which requires your concentration, because it'll stop the zoo spinning out of control while you're looking the other way. Let's keep the game paused while we get this ostrich habitat built. Okay, job number 1 here is to add a habitat gate before we complete the barrier. Okay. Every habitat needs a habitat gate. After all, how else would the keepers get in and out? Just make sure it's hooked up to the path so the keepers can reach it. Oh, barriers போயிட்டு guys எனக்கு செமையா தூக்கம் வருது. இங்க டைம் 6 மணி. இன்னைக்கு காலைல 6 மணி. ஓகே அப்ஸ்ட்ரக்டடா. என்ன அப்ஸ்ட்ரக்டடு? அப்படின்னா இல்லையே. என்னடா இது? பேரியர்ஸ் போய் கேட் எடுத்துக்கிட்டு delete.
என்னடா பேரு வந்துட்டுமா இல்லையே. ஓகே சும்மா இல்லை யாரா இல்லை ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவோம். ஓ ஓகே இதுக்குள்ள சொல்லுதோ. சமத்துக்கு வருது. சாரி காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் மோசமான தூக்கம் வருது. நம்ம இதுவும் என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியல. எனக்கு ஏதோ சொன்னாங்க. That's more like it. A quick break. Sometimes it's a good idea to pause the game whilst you're doing something which requires your concentration, because it'll stop the zoo spinning out of control while you're looking the other way. Let's keep the game paused while we get this ostrich habitat built. Okay, job number 1 here is to add a habitat gate before we complete the barrier. Every habitat needs a habitat gate. After all, how else would the keepers get in and out? Just make sure it's hooked up to the path so the keepers can reach it. No, hooked up to the path. Path. Oh, that's a good. Right, let's complete the perimeter barrier so we can adopt us some ostriches. I've marked out an area for you to use, so I'd like you to finish off the perimeter using the brick barrier. Good work! Remember, before you can place animals in any habitat, it has to have a full loop of connected barrier. Okay. Now, you've probably noticed that guests can't actually see into this habitat at the moment. At least not without a stepladder. But seeing as they're banned, I'd like you to select a piece of barrier and swap out the brick for a glass barrier, so the guests can see in. Okay, glass barrier. There we go. Adding in more windows gives guests even more opportunities to see the animals in a habitat. It's always best to make sure the guests can get a good view into a habitat from the path they're walking on, because it makes them happy. Correct. And because this would be a pretty terrible zoo if they couldn't. The last thing we need to do is to add a donation box. You see, when guests enjoy the view of an animal, they'll make a donation. Just make sure you put them in easy-to-reach places, like near a viewing point. Donation boxes are one of the main sources of income for the zoo, so make sure you remember them. Correct. Now, before we adopt our ostriches, you should click the play button. After all, if the game's paused, then so are our caretakers, which will make it a bit tricky for them to deliver the ostriches, eh? By the way, as well as pausing the game, you can speed the game up by clicking on the fast forward button. It'll run everything at 2 times and 5 times faster. It can be useful, especially if you're waiting for money to accumulate or for animals to be delivered to your habitat. Personally, I use it when I'm waiting for a brew to finish. All right, you've finished the habitat, so it's high time we adopted those ostriches, don't you think? Let's get 4 of them in here. Let's get on trading photo. No cost. சமத்துக்கு
சாரி, எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி கைஸ். வீடியோ என்னால் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ப்ளேயில் போட்டு ஒரு ஸ்டிச் கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, லாஸ்ட் ஸ்டிச். முடியல. ஓகே, நம்ம ஆஸ்ட்ரிச் ப்ளேஸ் பண்ணிச்சு. ஆக்சுவலி வந்து நம்ம ட்ரைனிங் தான் போயிட்டு டுட்டோரியல் தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்ட் 2 லைக் இது வந்து பார்ட் 1 போடுவேன். பார்ட் 2ல் வந்து பார்ட் 2ல் வந்து கேம் பிளே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ட்ரைனிங்கே போச்சுன்னா போவோம், தெரியல. ஸோ நான் இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு சொல்ல முடியல. அதனால் வீடியோ முடிச்சுக்கிட்டு ஸோ கமெண்ட்ஸில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு டிப்ஸ் இருந்தால் கொடுங்க. என்னென்ன டெவலப் பண்ணலாம் என்னோட வீடியோஸில், என்னென்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். பட் எனக்கு வந்து ரீசெண்டான கேம்ஸ்லாம் அவ்வளோ ப்ளே ஆக மாட்டேங்குது. என்னோட சிஸ்டமில் வருது, பட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணால் கிளாரிட்டி கேவலமாக போயிடுது. அதனால ரீசெண்ட் கேம்ஸ்லாம் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் ஓல்டு கேம்ஸ் அண்ட் கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ் கம்மியாக இருக்க கேம்ஸ்லாம் நான் வந்து ஓகே. ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, என்னோட சோஷியல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபியூச்சர் வீடியோஸில் நான் அப்படி சும்மா ஏதாச்சும் பேச கூட செய்வேன். என்னோட சொந்த கடை சோக கதையெல்லாம் கூட சொல்லுவேன். அதெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு கேளுங்க. அப்புறம் வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க. பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, அல்காரிதம் படி கொஞ்சம் பூஸ்டப் ஆகும்ல. ஸோ அதுக்காக போட்டுக்கோங்க. தேங்க்யூ. See you in the next video. Bye.